Hello and welcome to the Weekend Edition, Maze. Thank you for joining us for yet another classic episode of the show. I'm your host, Dr. Kingori. Kama kawaida, it has been an eventful week. Kwanza, viral video of the week is what we have since branded Call Police. The Call Police video. It's a dashcam video of a police officer making a phone call at one of the roundabouts in Kanairo, and then this happens. So hata wezi wanatumia hiyo slogan ya utumishi kwa wote. Nothing funny about this, I know. But then who is safe in this country? The worst part is the officer was on a phone call. Alikuwa anaongea na mtu. Hata credo ikatikangi hivyo. I'm sure wezi wakienda na simu, ule jamaa mwingine alikuwa anaendelea na story yake until maybe akafika mahali akasikia tu sauti ya nduthi peke yake. Hello? Hello afande, bunduki unakujia saa ngapi? No, hapana buda, si afande, unaongea na mwizi. Hata mimi nahitaji hiyo bunduki, uko wapi? Now this clearly shows that kumbe hata wananchi wa kawaida huibia serikali. Kuna mtu ameniambia that what these guys did is like not filing your tax returns. It's funny how the officer lost his phone na bado akaendelea na job kama kawaida. I'm not sure by the way kama hiyo phone ilienda. I've not independently verified that. But as a police officer, aliendelea tu na shughuli yake. But niko sure alikuwa amejam yake yote. Barabara ina flow, lakini jam iko ndani ya karao. I guess that's why we do a traffic police. Interestingly, this is not the only police video that has gone viral in Kenya this week. Kuna hii ingine ya vile makarao wali-upload msee, alafu wakam-download kwa Mariamu. Creativity mbaya. Guy. For me, ile madharau kubwa sana ni they raise him to an angle. And then wakamuingiza, as in they could have just dropped him in the car, but they had to raise him to a point, wakamfikisha. Now, this can only mean one thing. The police only did this cause huyo jamaa ni mlight. Unajua Kenya watu sema makarau treat wazito differently. Kwanza tuchambue mpwembwe zingine za hii wiki, kama this other video of a close shave where a guy got shaved by force over a debt. Nilimwambia namlipa sijakuwa pesa. Nimekuwa msii. Wapi pesa? Ndio nimerudi. Buda. 7 months. Buda. 7 months zawadi. Haiwezi. Utachukua demu za wengine, umesikia? Sawa boss. No, hiyo kitu yote. Nishika hapo kama tombo utabati. Usemi mtolea. Tombo uta. Cheni, mtabia nichukua dread za demu yangu tena kuweka kwa kichwa yake. Watu agree. Wapi pesa? 7 months. Sijakuwa job. 7 months madam. Ndio nimerudi. Uko hapa pia. Unataka kuanza mradi na dread za demu yangu? Padesi ndio yaka nimetii. Mnaona vile mademu wanaingiza watu kwa noma hapa nje juu ya pesa ya nywele. Now for a moment I wondered how submissive the shavee was, but then nikakumbuka kesi ni ati yako na nywele ya BBO jamaa. Explains a lot about this video. Kwanza vile wamekaa. Now I saw a comment on my Facebook page that I agree with a lot. Ilikuwa inasema ati huyo jamaa ananyoana ako na hasira ina go beyond hiyo deni. Hiyo si hasira hiyo deni peke yake. And I think it's true. 7 months mtu ako na nywele ya bibi yako. You can't even compliment your wife in peace. Babe, there is no one else like you. Alafu nakumbuka. But whatever justification this guy may give for shaving someone like that, this was uncalled for. This is assault. Yes, akona deni ya manzi yake, but that's treatment hapana. As much as najua hakuna mwanaume anaweza kubali kuona deni yake akigongwa, on the flip side, this is not the way to deal with issues at all. If it may provide any comfort to the guy mwenye ananyolewa, please take these words of encouragement. You don't have it dread to be Rasta. That said, this should also be evidence to atheists that Bible stories are true. How is this different from the story of Samson na Delilah? Mwanaume kukuwa mnyonge juu ya kunyolewa. Alafu tena hata Samson wa Bible. Alinyolewa, after kunyolewa, alivunja nyumba. The same way, huyu Samson hapa, Samson wetu ananyolewa, aache kuvunja nyumba. But hata kama mtu ana pesa, hata kama mtu ana kakitu, this is not the way ya kumtoa lock. In other news, this video of President Uhuru visiting Mukuru Radio also caused a buzz this week. Rais, ziara ya usiku mmekuja kuzindua, nimeona miradi kadhaa hapa ndani. Na NMS. Tunatembea tukiangalia miradi mbalimbali. Naam.
mji wetu wa Nairobi, na hospitali ambao tuliahidia watu kuyafungua, watu waweze kupata matibabu, watu waweze sio kutembea mbali. Hapa Mukuru kwenu umetuko majukumu mwaka 2013, mwaka 2017 kuja kufanya kazi, na sasa hivi unafanya kazi nzuri. Mwenyezi Mungu akubariki. Na wewe pia mashabiki, enjoy ball. Asante sana. Tutaendelea. Haya basi. Now, one of the things people talked about is how the radio presenter continued sitting while talking to the president. Na kama kawaida, that was politicized. Hati mahali tumefika sahi hakuna Mkenya anaweza pea Uhuru kiti. Wengine wanasema ati this just shows that Uhuru anataka kusimama. Now, another interpretation would be Uhuru ana haja ya kiti tena. Asante sana. Tutaendelea. Now, our topic on the show ya leo is a follow-up on an episode we did some time back featuring two gentlemen who served 5 years at the committee maximum prison at different times for different crimes, Kaploti and Ndrendende. Some of you, I know, very well remember them. Now, we got interested in getting to hear the experience of women in prison. Our guest tonight, Teresa, anaitwa Teresa Njoroge. She is a former bank manager who spent some time at the Langata Women's Prison for a crime she says she did not commit. In fact, she was released after she proved her innocence. Now, she joins us on the other end of this short commercial break. On the other end of this short commercial break. So see you guys in a bit. Hi, I'm Dr. Kingori. There's something I'd really love to show you around this place. Calling this your home with from as low as 4.5 million Kenya shillings. I don't even need to mention it. For more information about this property, please visit www.ambavillasmalindi.com or use the contact details on your screen or click the link in the description below. Welcome back to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. Kama kawaida mnajua tumesha build a trust relationship ya tukiambia show ni nzito, and thank you for the support we've received from you so far. Many thanks, we do appreciate it. Leo tunafanya show yenye ni tied to one of your favorite shows from your feedback. Kuna time tulifanya show ya the prison experience ya former ex-cons Kaploti na Ndrendende. Ile ni place yenye nimekaa miaka 5 miezi 6 sijaiona giza buda. Giza? Unaona giza wapi? Unafungiwa, haya unafungiwa, kuna ile floodlight. Kuna ile stima. Ufai kuizima usiku. Unaamka saa ngapi? Unaamka 6. Unafunguliwa, unachukua uji. Uji unachukuliwa 6. Haya saa 4 mchana umechukua lunch. Lunch ni saa 4, unapiga lunch. Haya saa 7:30 wakati unaambia doctor lunch, yeye anadhani ni buffet. Hapana. Mwambie unapita songa. Kila mtu pita songa. Ukipita unasonga. Pita songa inamaanisha kila mtu ni pita we songa. 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 So nyinyi wote ni pita we songa. Pita we songa. Pita we songa. Sasa hiyo inamaanisha inamaanisha hii ni line. Hii ni line. So watu wanapitishwa tu. So the person amechuziwa ambaye ni kinara. Yes. Kinara ni prefect. Mfungwa mwenzako. Prefect. Pita songa, pita songa, pita songa. So inakuwaga lunch tunaitaga pita songa. Okay. Pita we songa, pita we songa. Na kila mtu anapata equal. Kila mtu anapata inategemea umauri yako. What they do. Sinaona hii ni line. Inapangwa. Mpishi ni mfungwa mwenzako. Sheria yake ni msemeno, jua chakula ndo kitu ngumu sana kupata jela. Imechungwa na kuna constable, koplo, major, senior, mawe 2 mpaka mawe 3. Imechungwa yote hiyo chakula. Kukula si ati ni kama haki yako. Si lazima ufaitie. Ordinary. Si haki yako. So umepanga line, mfungo mwenzako anaigawa. So hiyo uiwekaga tu pita. Weka pita. Weka pita. Hata akipiga miss wewe enda. Unaenda bila kitu. Enda kama endaga. Ukijaribu kugoma, afande huyu amegoma. Unaelewa, utapigwa rungu. Na si tafadhali. Kuna deuma ikosa food wewe? Ya, nishakosa chakula mara nyingi. Kuna time hata nakumbuka tumekaa tu tunangoja lunch.
tumekaa nini, tunajua lunch, hope za lunch. Kidogo kukakuwa manyunyu, kuna drizzle tu kidogo. Koplo akakuja akasema kumenyesha, kuni zimenyeshewa leo mkuli. Hivyo tu. Story imeisha. And you loved it. In fact, tuliwapatia the unedited version of the show and the feedback is amazing. Asanteni sana. Leo, we have on the show a guest who is a former, she was actually a senior bank manager. Sijui nimemeza nini leo, but she was a senior bank manager, alafu vitu zika happen, akaenda prison, akatoka, and she has a story to tell. Teresa Njoroge is in the house. Karibu sana. Thank you for having me. Good work you're doing. Sikuwa nataka kierere yangu kuanza kuropokwa vile, oh, she's done this, she's done that, she's done that. I wanted to leave kuacha glory ikuweni yako. And you have an interesting story ya kukuwa bank manager. Sijui, in fact, I watched your TED Talk and I saw ako ka piece, ka newspaper excerpt yenye ilikuwa inasema ati 19 million fraud ilikuwa imepotea. And the question now becomes, did you ever get to a point, because the story is a crime you did not commit, did you ever get to a point ukawish ungeiba hiyo pesa? That's a funny question. I've actually never thought about it that way. For real? Lakini sijai kufikiria ati afadhali ningeiba. Never. Haujawahi fikiria. Na ndio ufike hiyo place ya hiyo wrong kufeel. Of course you appealed successfully na ndio utoke prison, walikuachilia in 8 months, right? Au ukutaka kusue government for taking away 8 months of your life like that? Definitely nilitaka kutafuta justice kwa sababu hata sio hiyo 8 months of my life, ni plus 2.5 years kwenda kotini, ni the shame ya kuandikwa kwa magazeti wewe ni mwizi, record yako imeharibiwa, you know, your name has been tarnished. Life yako ulikuwa umepanga iende njia fulani, sasa it's no longer going the way you had planned. So because of all that experience, alafu in addition to that, my daughter also had to come to prison with me. Maisha yake imeanza in prison, your lifelong trauma yake na stigma, you grew up in prison, your mom was in prison. So of course unataka kutafuta justice, but hata si kutafuta justice sana in terms of cash. Ni justice in the sense that this is a crime you did not commit and you want justice to be vindicated. So I pursued appeal, nikakuwa cleared, hizo charges zilikuwa zimenipeleka prison, zikakuwa quashed na nikapata compensation kutoka kwa government. Okay. So at least I felt compensation. Yeah, I got. Walikupea do same na ile walikuwa wanasema umechukua? Hapana, hata iko karibia. Then basi sasa how is that compensation? Hata iko karibia. But ilikuwa Yeah, at least hata uwezi angalia cash useme I've been compensated kwa sababu kwenda through the criminal justice system to a point where unakuwa imprisoned, it's a lifelong lifelong trauma. It affects your health emotionally, socially. It just works adversely against your life. So hakuna hata amount naweza sema ukipewa hii amount it's equivalent ile kitu umepitia kwa maisha. Hapana. What was the accusation? Yeah. So nilikuwa nafanya kazi in the banking industry. Alafu pesa za customer zikaibiwa. Na mimi nilikuwa mmoja wa wale managers walikuwa involved kwa hiyo transaction payment. 19 million. Haikuwa 19 million. Hiyo ni propaganda. Tena ni propaganda, uongo. Ilikuwa 9.9 million ndio ilipotea. Unfortunately, mwenye alikuja kuni arrest aliniambia alikuwa anajua sio mimi nimeiba na alikuwa anajua si mimi nimefanya hilo tendo, lakini aliniambia, Teresa, you have been singled out to carry the cross on behalf of the bank. Hivyo ndo aliniambia, na akaniambia it doesn't matter what you say to me, I'm continuing with this prosecution even though I know you didn't commit this. But alijaribu kuni-involve in bribery wakati wa kuni-arrest, alafu hii kesi itaisha hivyo. Pia wakati tulikuwa tunakaribia judgment, hizo negotiations zinaanza tena. But kama si kitu umefanya,
Why bribe? Unfortunately, after kupitia your process yote, you come to learn that this is the norm. People are arrested, they pay bribes, whether you did it or not, then you walk away. But then, what freedom is there? So I didn't bribe, and that's how I ended up being imprisoned. From research kidogo hapa na pale tunaambiwa sema kama Lang'ata Women's Prison where you are ni girls school ya ni girls prison ya Kamiti maximum prison. Ni kweli? Actually tunaitanga Kempinski ya majela. Whoa, Lang'ata Women's? Lang'ata Women, when you compare it to the other women prisons across the country, yes. The imprisoned women feel, and indeed it's the reality, Lang'ata Women Maximum Prison is, has many more privileges compared to all the other prisons. So to calm down the difficult times, you look for something fun out of the whole situation, and yeah, it's nicknamed Kempinski. Now, when it comes to women, why do women need a maximum security prison? See, I thought kuna madem hizo ma roughness za machali pia wako nazo za kutoroka nini. Do you need maximum security? Ni hata inaweza kuopenea Indeed, we need a maximum security prison for some women who commit heinous acts, and you can truly say that they are a danger to society. So for custody, for rehabilitation, you can tell they need to be there. Now, the unfortunate part is that a majority, more than half, ya wale wamepelekwa huko hawafai hata kukua behind the bars. Mtu mwenye alishikwa akihawk, mtu mwenye ameshikwa akiloita, wanafanya nini jela moja na mtu mwenye aliwana? Surely. Wako. That mix, it's I think pali nakata nasema this is wrong. Yes. Ni pahali mama anashikwa na anafungwa mwaka, miezi 4, miezi 6, anapelekwa maximum. Na hata ukiangalia sababu gani ameenda maximum, hakukuwa na mask kwa soko. Surely. Na anapelekwa maximum. Alafu anawacha watoto wake. The difference between a murderer na mtu ameshikwa bila mask at Lang'ata Women's Prison is how much time wanakaa huko ndani. As simple as that. Mtakuwa jela the same. Yeah. Okay. Nyinyi wote mko maximum prison. Wenye wamecommit murder wako section yao inaitwa condemn. But the condition is still the same. You're still under a maximum prison. It's just the time. Pamoja. Yeah. What's the craziest thing uli witness yenye hukuwa naamini ladies can do? Si unajua kukosi hawa mtu tu na stress zake anajaribu vile kuzitoa. Kukosi vita, wengine it's a small space. Na ni vita tu ile ya mtaani ama kuna wenye wako sawa, wako kuna wenye wako like the fighting ni professional ama ni ile ya kugwarana tu ile ya kawaida. Kuna wanajua kufight vizuri, kuna wengine hawajui. But huwezi sema prison ni pali tu utaenda tu kae comfortably. No, you have to stay awake. For real? Yeah. Hata madem? You have to be chonjo. Na udaku fresh mlikuwa mnatoa wapi? As in, of course, unajua udaku ni part of the system. Mlikuwa mnatoa wapi udaku fresh? Iko inakuja. Tuna watch TV. Mlikuwa mna watch TV? Yeah, tuna watch TV. Vile mnataka, as in, prison ukisema, mimi sitaki shida na mtu, mimi ndamka ni watch TV. Can you do that? As in, no. Kila siku kuna kazi. Kila mtu anapewa duty yake, anaenda kufanya chores. So 6 a.m. hesabu ikifanywa, kila mtu kwa station yake. Watu wako very busy jela. Wengine kwa shamba, wengine kwa industry, wanashona all kinds of beautiful things, wengine pottery. Hata wewe? Beautiful. Mimi ni manager, mimi jela mko equal nyinyi wote, kutoka kichwa mpaka mguu, vile mnavaa mko the same, equal. Hakuna ati wewe ni special, hakuna kitu kama hiyo. Watu wa hiyo condemn, wasi wamemada watu, do they sleep? Kuna wengine vile watu sema ngati once you do that you can't sleep. Ulala na wanaamka na watu wengine. Hiyo kitu huwa ina haunt watu sana. Inawa haunt. As in hiyo nauliza in the context of mpaka kuona majini. Inamhaunt. Conscious yake inamhaunt. When you wrong someone, to a point of taking their life, life is sacred. So
your conscience doesn't sit pretty. Hakuna mtu wa more than 4 years kwa jela. Hapana, sasa hakuna. Wame reduce paka 4 years. Kitambo mtu alikuwa na grow before, kama wakati ilikuwa up to 7 years. So after 7 years mtoto anatoka, lakini sasa wame reduce up to 4 years kwa sababu ya impact ile hiyo environment kwa huyu mtoto. Sasa wame reduce mpaka 4. Na let me just say, unaona kwa wale ni master aende jela na alikuwa na mtoto mdogo, itasaidia, kama tungekuwa tunafanya things the right way, only those who are supposed to go to prison. See, in very large numbers, you're finding the poor and petty offenders going to prison. You could see that it is working well, kwa sababu anachunga mtoto wake kwa miaka chache, alafu anaenda. At least ule mtoto amepata the initial love and care from a mother that only a mother can give, breastfeeding and all that. Alafu anaenda. Lakini sasa the problem comes in that wanapeleka kila mtu. Kila mama anashikwa, akukuwa na mask, akukuwa na peti wanapeleka huko. Hiyo ndio inaharibu. Na what's the psychological impact ya mtoi akikuwa jela na mama yake? Inakujanga ina fade away ama it's something that is likely to play out even in their later life? Kuna kitu pediatricians wanasema, the first 1,000 days of a child, the first few months ya huyu mtoto kwa hii dunia ndio foundation. Ndio kila kitu ingine katika maisha ya huyu mtoto, it's built upon that foundation. Sasa kama foundation ilikuwa huko prison, pali apati nutritious food, apati toys, a grow in love. Remember, the mom is also traumatized, so it's not like she has all the love for this child. So you can imagine socially, psychologically, the environment, health, nutritious. The first 1,000 days za huyu mtoto ni in a place where ataifai. Imagine mtoto anatoka jela na hajawahi ona the outside world, the trauma, hajawahi ona hizi nguo. I remember my daughter, tukitoka hanitambui kwa sababu sasa anaona mama yake ana ile kunguru, na yeye maisha yake yote amekuwa akijua mama yake na wenzake wanavanga hiyo kunguru. Ilimtake time before atambue luku, as in for a time alikuwa yeye anataka tuka kunguru kake kae. Alikuwa analia sana vile tulitoka jela. Ukimpiga luku analia, yeah, analia, anashindwa ni wapi huku tumekuja na tumekuja home. Nikimpea wazazi wangu hawataka. Yani ni kulia tu kwa sababu hajawahi ona watu na light, color. She's confused. So it'll take such a long time to adapt to the outside world, to the world. Ata colors. Yeah. Wewe umewahi enda jela? Nataka kwenda kuvisit tuangalie project fulani. By the way tumekuwa tukitaka kuvisit tuone hizi vitu zenye tumekuwa tukikava hapa vile zina work, ndio tuweze kutell the story even better na possibly impact social change and the later difference kwa hizo situations. We need corporate business leaders, faith-based organizations. We need everyone to come and join in. Watu wanalia ni hawa wako jela, wasaidiwe kuanza maisha upya. It's a very good work you're doing na Clean Start, na umetaja pia nutrition. Yes. Watu wapate nutrition poa. Yeah. So maybe this kuna watu na hiyo nutrition ya jela, mtu anaweza ingia jela na atoke kama amenona kuliko vile aliingia. Unajua watu wana reacting kwa stress namna tofauti. Kuna mwenye ananona ni stress. So seafood ni stress. Food, yeah. So hey, that's something new about kunona. That's something new about kunona, by the way. Asante sana kwa kukamsha yetu ya leo. Watu wenye wanaweza taka ku reach out kwa Clean Start, how do they get in touch as we wind up? First, tuko kwa social media zote at Clean Start Kenya. So Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, utatupata hapo Clean Start Kenya. Alafu pia unaweza tu email support@cleanstartkenya.org. Pia website yetu ni cleanstartkenya.org. Okay, massive. For the good work you're doing, God bless, na pole for your experience. Na onwards and onwards and onwards. Asante sana. Asante sana pia kwa ku make time for our show. Nimeshukuru. Asante. Asante. Times imechange, unaona. Manenos. But anyway, thank you very much.
Teresa Njoroge, the CEO and founder of Clean Start, an organization that deals with the rehabilitation and absorption into the society, reintegration of people who have served jail terms. Now, these are good vibes and these are conversations we need to have. Asanteni sana for joining us for this episode 2. Asante, asante, asante sana. My name is Dr. Kingori, being your host. See you next week, same time, same place.